ஐநா அகதிகள் உயர்ஸ்தானிகரின் அறிக்கையின்படி சிரியாவில் தஞ்சம் புகுந்த ஈராக் அகதிகள் படுமோசமான பொருளாதார நிலை காரணமாக அநேகம் பெண்களே அவர்களது குடும்பத்தை பாரத்தை சுமக்க வேண்டிய நிலையில், போரில் பெரும்பாலும் ஆண்கள் கொல்லப்பட்ட நிலையில், இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் பாலியல் பண்டத்தையே விற்கும் ஒரு பரிதாப கதியில் உள்ளனர். இதையே அருட்சகோதரி மேரி கிளாட் நடத்திய ஆய்வின் மூலமும் அறியக்கூடியதாக உள்ளது. மேலும் போர் புயலில் சிக்கிய பூவினம் கதிதவறி காற்றின் திசையில் கற்பிழந்து சேற்றிலும் சகதியிலும் திசை தவறி டிக்கெட்டு திணறுவதாய், இவையெல்லாம் இவ்வாறிருக்க உலகத்தின் பார்வையில் Another subject that I wanted to tackle was prostitution, because I think that it is a sign of how desperate this population is in exile. At least hundreds, perhaps thousands of Iraqi exiles in Syria have turned to the sex trade for survival. In fact, the UN calls it survival sex. Now, nearly every war brings prostitution, so that's not a big shock. But what's troubling in Damascus is that you see girls as young as 12 who are forced into the trade by their parents, fathers and mothers who make deals over their girls and live off the proceeds. Now, officially, refugees are not allowed to hold jobs, and that's just not a rule in Syria. It's a rule in every place that refugees turn up in the Middle East. In Syria, their own unemployment rate is at 25%, so to allow refugees to work would be incredibly unpopular with the local population. What it means is it forces refugees into the gray economy. A lot of times you see kids working. They'll be the one who puts the little charcoal in the nargila, or they get jobs in factories because mom and dad are not qualified to do those kinds of things. But many mothers did turn to prostitution because about 1/4 of the refugees registered by UNHCR in Damascus are female-headed households. These women are widowed or divorced, and they had children to support, and they had no marketable skills. So sex was often the only thing that they could do.